Bună dimineața din Tenerife! Tocmai mi-am băut cafeaua, am ajuns aici seară și astăzi o să mă dau cu KTM 390 Adventure, o motocicletă pe care o așteptam de mult pe piață și așteptam de mult să o testez și cred că și voi așteptați același lucru pentru că am primit o mulțime de mesaje și o mulțime de comentarii referitoare la motocicleta asta din spatele meu. Ce se întâmplă astăzi? Păi vreo 170 de kilometri, o să avem un drum virajat, după aia o să avem ceva off-road și eu voi încerca să aflu cât mai multe despre motocicleta asta din spatele meu. Primii kilometri pe KTM 390 Adventure și sunt impresionat, adică avem un motor de 45 de cai putere, poți să urci foarte ușor până la 100 de km pe oră, după aia între 100 și 130 de km pe oră trebuie să fii ceva mai atent la depășiri, dar până la 100 te distrezi de minune. Cutia schimb impecabil, nu am ce să-i reproșez, până acum e foarte bine. Și încă ceva, și am întrebat ca să fiu sigur, motocicleta asta vine cu quick shifter, ceea ce e foarte tare pentru un motor din clasa asta. Nu e în dotarea standard, este o echipare opțională, dar chiar și așa e foarte tare. Wow! I fucking hate these tires, man. They're useless. Suntem pe off-road cu KTM 390 Adventure. E destul de distractiv, dar nu e o motocicletă de enduro, asta e o motocicletă de stradă care să le facă cam pe toate. Nu e 790 Adventure, pentru că în primul rând are suspensiile de la 790 Adventure. Suspensia asta e destul de bună dacă vrei un compromis între stradă și off-road. Dacă te-ai luat categoria A2 și vrei să începi să te dai pe o motocicletă Adventure, poți începe liniștit cu KTM 390, adică nu o să ai niciun fel de problemă. The view is really nice because it's this volcanic terrain with huge stones on both sides of the road, and we are inside the national park. Obviously you noticed the signs before. The suspension was developed for this bike specially, or? I think Michael is more expert on it. It was specially developed for the 390 Adventure. The technology is what we have on the 390 Duke already, which is really new here, is the adjustability. There is the standard settings and all the other settings which are like maximum load are mentioned underneath the seat on the tank. That's the sticker. So we have comfort, standard setting, then sport and maximum payload. The engine is the same like which we have on the 390 Duke at the moment. But the mapping
No, it's different. Because, It's different, yeah. Because it is already Euro 5 compliant. Okay, So the current Duke is Euro 4. okay, okay. So this is it will come with model year 21, the upgrade of the Euro 5. Then it will also have the underneath the engine, the exhaust, which you can probably see on the left hand side better. No, go show it to me. So you have the exhaust here, first catalytic converter here. Mm-hmm. Then it continues on the bottom of the engine, and then into the pre-muffler we have the second catalytic converter. And the gearing, you said, is the same? The gearing is the same. Everybody's asking about the wheels because it's the adventure bike and it's supposed to have spoked wheels and not cast wheels. But Yes. last evening you told us that these are quite tough and quite resistant. That's correct, Christian, and I'm really looking forward to watching the review that you will produce after this experience, because we really believe that the current setup is capable of covering 100% of the goal of this motorcycle. And our R&D team spent a lot of miles and hours trying to figure out the best possible wheel setup. And it all started from how we want to position this product, this motorcycle. We believe that the KTM 390 Adventure is a motorcycle to welcome new riders and riders from all over the world into the KTM Adventure world. So it's built for commuting. It's built for someone to use it on a daily basis. You can also use it on a weekend trip outside of the city, some exploration outside of the city, and obviously some light off-roading, as we call it. I mean, Christian, today you experience yourself what we define by light off-roading, and for this whole riding possibilities, we really believe that the existing setup with the cast wheels is the ideal setup in order for the bike to be performing in all conditions. For those who want to upgrade, for those who are interested in doing more miles off-roads and maybe explore the potential of this motorcycle more in the extreme off-road segment, we will offer as a KTM Power Part a set of spoked wheels, but also tubed wheels, compared to the tubeless wheels existing in the standard version. At the moment, I cannot confirm the exact pricing, but we can discuss that after a few weeks and I can get back to that. The official policy is that the customer is buying the 390 Adventure with the existing setup. At the same time, it doesn't mean that they can't get the spoke wheels, so maybe they pre-order or they order the spoke wheels and they arrange with the dealer to install them during the bike delivery. This is also a possibility. You put a quick shifter. Exactly. You have traction control, what else? Leaning angle? Lean dependent ABS and traction control. And as for the quick shifter, we should remind the viewers that it's optional. It's optional. All our bikes during our press launch are fitted with a quick shifter for you guys to get a good idea of how it works, but it's going to be available as an optional part. Okay, so just to make sure, there's the ABS off-road mode, Yes. which shuts down the ABS on the rear wheel. Exactly. And does it also affect the front wheel? It comes with other parameters? So, speaking about the ABS, Christian, we should start by mentioning that it's the latest version and the latest technology of ABS applications. So when you when you activate the off-road ABS via the handle switches, you disengage the ABS from the rear wheel and you have new parameters from the front wheel. Okay. And I think, Christian, you can confirm how it feels actually when riding off-road, because in my opinion, you don't even feel that there's ABS in the front wheel. We had some people from R&D, and during testing, they mentioned that
they were even able to make stoppies with the off-road ABS engaged. So I think this says a lot. This is a standard seat at 855 millimeters. Well, for us the seat height was a really important topic, and it was a priority from the very start of the development process to find a setup that could combine travel suspension and ground clearance, because as an adventure motorcycle it needed to have a specific number of ground clearance to comply to the standards we set. Yep. So the current setup with 855 millimeters we believe is the ideal balance for riders, for shorter or taller riders. And as we also mentioned yesterday during the press conference, there is going to be available a lowering kit, a suspension lowering kit, which will bring the seat even lower by 25 millimeters. And if you allow me to mention also that at least from my riding experience, it's not just 855, just the mention of a number which might scare some riders, some potential riders. It's a combination of lightweight feeling, slim design in the fuel tank, even slimmer than the big big family of KTM Adventures, and an overall feeling of a motorcycle that is accessible and super easy and fun to ride. Well, obviously the pricing has to do a lot with the policies of each market. We have some, for example, in Germany, which is one of the largest motorcycle markets in Europe, the price will be a little bit less than 6.2k euros. So I think it's 6,190, let's say 6.2, just for an estimation. From the competitors who might be cheaper than us, we are by far winning in the performance segment, in the technology segment, and definitely in the suspension segment and the adjustability. So for us, it's a winner, really, Christian. The numbers speak by themselves. Power, the best power to weight ratio, by far the best technology with off-road ABS, with traction control, and by far a better setup, suspension setup with full adjustability. First medium service is at 7.5 for the first medium service, which includes oil change and filter change, and the first big service interval is at 15,000 K, which includes also internal engine work. That the total number of power parts available for this motorcycle is 160, but behind this number there is a percentage of parts which are coming from other models of the range, for example grips, levers and stuff like that, and there is another percentage of parts which have been specifically designed for the positioning of this motorcycle. And when I speak about positioning, I mention obviously the travel capabilities. So this has to do with engine guard, for example, super important for going proper off-road. It has to do with luggage space. It also has to do with better protection. And a really important point here, Christian, which I think it will give the extra bit for your audience, is that we can fit the screen from the 790 Adventure to the 390 without any modifications. Yeah, the big one. The big one, exactly. The tall one. The tall one. It's the same headlight, yes, as the big range, with the LED lights. And the same dash. The same dash, exactly. It's a newer version of the dash. I mean, if you noticed, some fonts inside have changed compared to the first version of the 790 dashboard. Yes. And you have the connectivity. You have exactly pretty much everything. Yeah. Connectivity, calls. You can receive calls or cancel calls. You can connect with your Bluetooth headset and have music while riding. There is plenty of possibilities. Well, that's cool. Okay, I think that's all. Thank you very much, Christian. Thank you very much.
Am oprit la benzinărie, am obținut un consum de 4,2 litri pentru 100 de kilometri astăzi. E un consum bun având în vedere ritmul pe care l-am avut. Consumul declarat este de 3,6 litri pentru 100 de kilometri. Deci sunt convins că o să scoți undeva între 3,6 și 4,2, ceea ce este foarte bine. Iar cu rezervorul ăla care e destul de mare poți face în jur de 400 de kilometri. E suficient, nu? Eu zic că e bine. Cam asta a fost. O zi lungă, dar foarte frumoasă cu KTM 390 Adventure. Ia stai să mă așez mai bine. În primul rând este un all-rounder foarte bun, este un commuter foarte bun, este o motocicletă pe care să o folosești zi de zi. Acum, dacă vii de pe un KTM mare sau de pe, nu știu, dacă vii de pe 790R sau de pe 1290R și dacă ești un motociclist cu experiență, s-ar putea să nu ți se pară ceva deosebit, pentru că motocicleta asta costă 6.200 de euro. Iar ca să scoți la banii ăștia trebuie să folosești anumite componente, adică nu să ai suspensia aia super tare pe care o găsești pe versiunile R de la modelele mari KTM. O să ai o suspensie care să-și facă treaba pe o astfel de motocicletă, iar suspensia asta își face treaba pentru o motocicletă de 390 de cm cubi din gama asta, entry level, ca să zicem așa. La ce mă refer? Uite, de exemplu, dacă mergi prin pădure, dacă ieși de pe asfalt, când încerci să tragi mai tare de accelerație și lucrurile devin mai denivelate, o să simți imediat limitările suspensiei. Pe de altă parte, dacă ești începător, dacă acum îți iei prima motocicletă și te gândești la un KTM 390 Adventure, este o alegere foarte, foarte bună, pentru că consumă puțin, prețul este unul bun, se simte foarte bine, poți să mergi cu ea zilnic în oraș, e foarte ușor să faci asta, e foarte, foarte prietenoasă, gazul e prietenos, are și electronice, deci este sigură, te poți distra cu ea, poți învăța, te iartă dacă mai greșești. E o alegere foarte bună. Asta este, șaua nu are două setare, are o setare standard, nu există un low seat, există doar șaua standard, dar o poți coborî din suspensie. Acum, nu este vorba doar despre înălțimea șeii măsurată de aici până aici, pentru că contează și cât de lat e rezervorul, sunt mai multe lucruri. Deci dacă crezi cumva că ești scund pentru motocicleta asta, trebuie doar să o încerci, să găsești una, să te urci pe ea și o să-ți dai seama dacă poți ajunge sau nu. Viteza maximă este de vreo 145 de km pe oră, super suficient. Poți merge liniștit pe la 100-110 km pe oră, îmi place că nu vibrează la viteza aia, deci nu o să te obosească, poți să mergi mult și bine, toată ziua cu 110 și o să fie totul ok. Și nu știu, cred că asta e tot. Nu știu dacă e posibil să fi ratat niște lucruri, oricum asta a fost doar un test de prim contact. Deci dacă mai aveți întrebări, poate reușim să aflăm răspunsul într-un test viitor. Cam atât din Tenerife. O să avem un sezon tare frumos. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Pa, pa!